I am thankful for your visit. The hours that we have spent together have given us at least the assurance that we both are still in the land of the living. When I saw you again and walked with you, I had the self same feeling which I used to have, as if life were something good and precious, which one must value, and I felt more cheerful and alive than I had done for a long time. Because gradually life has become less precious, much more unimportant, and indifferent to me. At least it seemed so. അങ്ങനെ തിയോയുടെ അടുക്കൽ തൻ്റെ മനസ്സ് തുറക്കുന്നതാണ് ഈ കത്തുകളിലെല്ലാം ഉള്ളത്. ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ഒരു കത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഞാനിന്ന് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഡിയർ തിയോ എന്ന ബുക്കാണ്. ഇത് വിൻസെന്റ് വാൻഗോ തൻ്റെ സഹോദരനും അടുത്ത സുഹൃത്തുമായ തിയോയ്ക്ക് എഴുതിയ 600-ലധികം കത്തുകളുടെ ഒരു കളക്ഷനാണ്. എല്ലാവർക്കും വാൻഗോയെ നല്ല പരിചയമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. കാരണം ഒരുപാട് സിനിമകളും അയാളുടെ പെയിന്റിങ്ങുകൾ വളരെ പ്രശസ്തവുമാണ്. എന്നാൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരി ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ വാൻഗോ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതത്തെ കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിനെ, ലിറ്ററേച്ചറിനെ, അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയനെ കണ്ടത്, അങ്ങനെ വാൻഗോയുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചിന്തകളും പൂർണ്ണമായും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കളക്ഷനാണ് ഈ കത്തുകളുടെ സമാഹാരം. When I gratefully remember your visit, of course I also think again of our discussions. I have heard them before and often. Plans for amelioration and change, and raising of energy. And yet, do not be angry with me, but I am little afraid, because I sometimes followed them and the result was poor. How many things have been discussed that yet proved to be impracticable? But is it not after all the truth? And will it not get worse instead of better? Many people would undoubtedly think it is foolish and superstitious to believe still in a change for the better. Sometimes it is in winter so bitingly cold that one says, "It is too cold. What do I care if there is a summer to follow?" I am a man of passions, capable of and subject to doing more or less foolish things, of which I happen to repent, more or less afterwards. Now and then I speak and act too quickly, when it would have been better to wait patiently. I think other people sometimes commit the same imprudences. Well, this being the case, what must be done? Must I consider myself a dangerous man, incapable of anything? I do not think so. But the question is to try by all means to put those self-same passions to good use. For instance, I have more or less irresistible passion for books, and I want continually to instruct myself just as much as I want to eat my bread. When I was in the surroundings of pictures and things of art, I then had a violent passion for them and reached the highest pitch of enthusiasm. And I do not repent it, for even now, far from that land, I am often homesick for the land of pictures. You say you have impossible ideas about religion and childish scruples of conscience. I think that everything that is really good and beautiful, of inward moral, spiritual, and sublime beauty in men and their works, comes from God, and that all that is bad and wrong in men and in their works is not of God, and God does not approve of it. But I always think that the best way to know God is to love many things. Love a friend, a wife, something, whatever you like, but one must love with a lofty and serious intimate sympathy, with strength, with intelligence, and one must always try to know deeper, better, and more. That leads to God. That leads to unwavering faith. For the moment, it seems things go very badly with me, and this has been so for a considerable time.
And it may continue so in the future for a while. But after everything has seemed to go wrong, there will perhaps come a time when things will go right. I do not count on it. Perhaps it will never happen. But in the event, there should come a change for the better, I should say. At last, you see, there was something after all. Though everyday difficulties come up and new ones will present themselves, I cannot tell you how happy I am to have taken up drawing again. I have been thinking of it for a long time, but I always considered the thing impossible and beyond my reach. But now, though I feel my weakness and my painful dependency in many things, I have recovered my mental balance and day by day my energy increases. So if sooner or later you could find means or opportunity, think of me. In the meantime, I will stay quietly here in some little miner's hut where I shall work as well as I can. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ലെറ്ററിൽ തന്നെ വാൻ ഗോഗിന്റെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഈ ഇമോഷൻസും അതുപോലെ അയാൾക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹങ്ങളുള്ള കാര്യങ്ങളും അയാളുടെ ആർട്ടിനോടുള്ള പാഷനും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ ഒരു റീഡാണിത്. അത് ടോർമെന്റഡ് ആയ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അയാളുടെ ആസ്പിറേഷൻസ്, അയാളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, അയാളുടെ ഇൻസ്പിറേഷൻസ് എന്താണെന്നും എവിടെയൊക്കെ പോയി എന്തൊക്കെ കണ്ടു എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒട്ടുമിക്ക ഭയങ്കര ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് വാൻ ഗോ തൻ്റെ സഹോദരന് കത്തുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആർട്ടിനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കുറിച്ചോ കൂടുതൽ അടുത്തറിയാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ബുക്ക് വാങ്ങി വായിക്കുക. ഡിയർ തിയോ, ആൻ ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് വിൻസെന്റ് വാൻ ഗോ. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പോൾ തന്നെ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. എങ്കിൽ ശരി, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.